I'm Ava, and welcome to Korean Ladder, the radio lesson where I climb one rung at a time. 안녕하세요. 하나입니다. 오늘도 쉽고 자연스럽게 같이 배워요. 안녕하세요. 준호입니다. 오늘은 하지 마세요처럼 정중하게 말리는 표현을 배웁니다. Here's my problem. If 안 Means not. Can I say, 안 만지세요. to mean, please don't touch it? 좋은 질문이에요. But for a polite command, Korean does not use 안 like that. You need 지 마세요. 안 만지세요. Sounds more like a statement or question. You don't touch it? For please, don't touch. Say, 만지지 마세요. So 안 Is for not doing, but 지 마세요. is for telling someone not to do something. 맞아요. 오늘의 패턴은 verb stem plus 지 마세요. In English, it means please don't do. 마세요 comes from 말다, a verb used for stopping or not doing an action. So, 지 마세요 is the polite ending for prohibition. Polite negative command. That sounds very useful for signs, teachers, parents, cafes, airports, basically everywhere. 먼저 자연스러운 예문을 들어보세요. First, just listen to natural Korean examples. 만지지 마세요. 만지다 means to touch, remove. 다 attach하지 마세요. 만지지 마세요. 걱정하지 마세요. 걱정하다 means to worry. 걱정하 plus 지 마세요. becomes 걱정하지 마세요. Please don't worry. 뛰지 마세요. 뛰다 means to run, remove다 attach하지 마세요. 뛰지 마세요. 사진을 찍지 마세요. 따 means to take a photo. 사진을 찍지 마세요 means please don't take pictures. I notice every one ends with, 지 마세요. and the verb in front changes. Exactly. The form is simple. Dictionary verb 먹다, verb stem 먹, add지 마세요. 먹지 마세요. 자다 becomes 가지 마세요. 자다 becomes 자지 마세요. 하다 becomes 하지 마세요. Wait for. 하다 Verbs I don't say. 걱정하지 마세요. I take off. 다 First. 걱정하지 마세요. 맞습니다. 걱정하다 has the stem 걱정하, then add지 마세요. 걱정하지 마세요. 이제 뜻을 비교해 볼게요. Now let's contrast statement negation and a negative command. 안 먹어요? Negationiert means I don't eat it or someone doesn't eat it. It describes 약하다했다. 먹지 마세요. Tell someone, please don't eat it. So if I'm making a rule, I should not just put 안 in front. I should use 지 마세요. 그리고 못은 usually about inability or impossibility. 못 가요 means I can't go. 가지 마세요 means please don't go. One more register note. 지 마세요 is polite. With a close friend or a child, casual speech can be 지마. So 만지지 마세요. is polite and 만지지 마. is casual. I should not use casual with a stranger. 맞아요. In this A1 lesson, when you are not sure, use 지 마세요. It is safer and polite. 이번에는 짧은 대화를 들어보세요. The card has the real Korean turns and you will hear them in order. 여기에서 커피 마셔도 돼요? 아니요, 여기에서는 마시지 마세요.
그럼 사진은 찍어도 돼요? 네, 하지만 플래시는 쓰지 마세요. I heard 마시지 마세요. for please don't drink and 쓰지 마세요. for please don't use. Same pattern. 좋아요. 마시다 becomes 마시지 마세요. 쓰다 becomes 쓰지 마세요. Same의 ending, natural Korean. Now repeat after me. First, 만지지 마세요. Slow, 만지지 마세요. Natural, 만지지 마세요. 만지지 마세요. 완벽해요. 만지지 has two G syllables because the stem 만지 ends in G and the ending starts with G. Next, 걱정하지 마세요. Slow, 걱정하지 마세요. Natural, 걱정하지 마세요. 걱정하지 마세요. 좋아요. It sounds kind and polite. This is a very useful comfort phrase. 걱정하지 마세요. Common mistake time. If I want to say, please don't take pictures, my English brain wants to say, 사진을 안 찍으세요. That is the English speaker trap. 사진을 안 찍으세요 is not the normal command. It sounds like you don't take pictures or a statement with honorific speech. For the command, say 사진을 찍지 마세요. In English, please don't take pictures. Got it. Not. 사진을 안 찍으세요. for a rule. 사진을 찍지 마세요. Also, you may hear 지 마요 in casual everyday speech. But the standard polite form we are practicing is 지 마세요. 퀴즈입니다. You are in a museum and you need a polite sign meaning please don't take pictures. Which Korean is best? A sounds like the command. B is a statement. I don't take pictures. C sounds like can't take pictures. 정답은 A. 사진을 찍지 마세요. It uses the verb stem 찍 plus 지 마세요. So it is the polite command. Please don't take pictures. 이제 핵심만 정리해요. Let's lock in the core rules. 첫째, 동사어간에 지 마세요를 붙입니다. In English, take the verb stem and add 지 마세요 to say please don't do that action. 둘째, 안과 못은 보통 설명이에요. 안 먹어요 is I don't eat. 못 가요 is I can't go. But 먹지 마세요 and 가지 마세요 are commands. 셋째, 하다 동사는 다를 빼고 하지 마세요로 만듭니다. 걱정하다 becomes 걱정하지 마세요. Please don't worry. 넷째, 가까운 사이에는 지마, 공손하게는 지 마세요. In English, casual don't versus polite please don't. My keeper sentence is 걱정하지 마세요. It's kind, useful, and the pattern is right there. 오늘은 이 한 문장만 기억하세요. 걱정하지 마세요. Verb stem plus 지 마세요 makes a polite. Please don't. 다음 시간에는 정중하게 부탁하는 세요 표현으로 올라가요. Thanks for climbing with us. I'm Ava, and this was Korean Ladder. Don't worry, don't overthink it, and I'll meet you on the next rung.